Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans le journal bilingue du week-end, édition de ce 1er septembre 2018. Un seul titre ce soir, rentrée scolaire 2018-2019. Dans moins de 48 heures maintenant, les élèves vont reprendre le chemin de l'école après environ 3 mois de vacances. Et à la veille de cette rentrée scolaire, ça se bouscule dans certains établissements scolaires, tandis que d'autres continuent d'attendre les parents d'élèves pour inscription. Écho des préparatifs dans nos différentes régions dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir, c'est le journal bilingue et nous démarrons cette édition en langue anglaise avec vous, Darlene Fedio. Bonsoir. Good evening, Makeda televiewers. Good evening and thanks for joining us on this weekend bilingual edition of the news on STV. Back to school 2018-2019, timid preparations in Kumba Meme Division in the Southwest region. On the street and market this 1st of September 2018, 2 days to the school resumption on Monday 3rd. No sign of preparations recorded. Some parents say most school authorities are yet to open the gates of their schools for registrations, coupled with the absence of some essential textbooks in the market. Let's have the reactions of some parents and traders. I've not been going. So we are really doubting whether this 2018-2019, the academic year will effectively take off. Because nothing is moving, all businesses have stalled because of this persistent crisis. So the parents are yet to even try to prepare by starting to buy books. More or less, all the schools, all the doors are still up for now. So we don't know whether schools will be resumed until the first week. We see whether schools will resume. Very slow. Very slow. No activities. In town there's nothing moving actually. But we just thank God because the little we have there from Douala, they help us now. But we are still praying that the schools should resume in town. And not only by Southwest and Northwest. We are really pleading because the things are very tight. You see, like us, look at this moment. This 7 o'clock or the last day we had to in school. We are still as if there's nothing moving. So as compared to the past, right now we have got more than 2 or 3 customers here. Nothing. I'm not seeing a single customer. I'm here alone. Look at my table, look at my place. None of them are here. It means that nothing is actually moving. The town is just empty. There are not even books. There are not even school activity here. So I don't know what we are going to do. So I don't know. But we are still waiting to see. But there's not anything showing that school will return back here because there are no books. There are not anything that is happening concerning access for them. There's nothing. 24 hours to the official kickoff of the 2018-2019 school year come Monday 3rd. Mad rush for school requirements this Saturday 1st in Bamenda Northwest region. Parents flooded markets in preparation for Monday 3rd. Back to school day. Details with Gajoy. As the clock ticks down for the start of the 2018-2019 academic year, parents flood the market in the quest for last-minute preparations for children to get back to school come Monday 3rd. Back to school, we are very skeptical over this way, and all we can do is just get the few things we can get and then observe to see if the schools will really be effective, considering the situation here. Truth is that the preparation is not only on the side of the parents, also on the side of the traders. You see that the market, nothing is there. So the preparation was not done by the traders from the beginning. By saying that the preparations are timid in terms of the enthusiasm with which the previous years have always witnessed school return, 2015, 2014. Generally, the prices are moderate, but the means at the disposal of parents, as I can tell you, the means are not as they used to be. Even with the uncertainty, students are ready and feel happy going back to school. I have everything I need to go back to school. I'm very prepared. And inside this year, everything I have to go back to school is already prepared. No, I'm not afraid. Because I know God is with me and I'm going to be well prepared. I don't know the name of the school. Some traders think that this year comes with a positive spirit, unlike the past 2 years. Actually, the business is, it's just moving gradually.
but it's not like the other years. Because when you compare with the other years that are behind, you see that at least this year we are just managing. Preparations have been made with all hands on deck as students await September 3rd, 2018. Le train de préparatifs de la rentrée scolaire nous conduit cette fois dans la région du Sud. Les librairies comme ateliers de couture manquent encore des clientèles à quelques jours seulement de la rentrée 2018-2019. Une situation qui s'explique par l'absence de nouveaux manuels et aussi le défaut d'inscription des élèves. C'est en tout cas le constat fait par notre reporter à Eboulova, Martin Lemba. Voilà la mine qu'affichent certains libraires de la ville d'Eboulova à 3 jours de la rentrée scolaire. Des rayons de livres vides attendent encore de se faire remplir du fait d'une absence en approvisionnement de nouveaux manuels. Une situation préjudiciable tant pour les commerçants que les parents. Limite, vous-même vous constatez qu'il n'y a pas de parents pour le moment, pour cause de pénurie de livres. Parce que vous avez baladé quelques rayons là, on a quelques titres. Donc, en matière de livres, vraiment, nous sommes encore à peu près à 45%. Donc, les livres ne sont vraiment pas disponibles. Dans les différents lycées de la place, ce n'est pas non plus la grande influence. Quelques élèves et parents viennent visiter les listes provisoires. La nouvelle donne du paiement en ligne serait-elle la cause de cette absence? Certains représentants des entreprises indiqués pour le faire répondent par la négative. En ce qui concerne les inscriptions des enfants dans les établissements, pas encore. Puisque pour inscrire son enfant en ligne, il faut le numéro de l'établissement, le numéro de téléphone de l'établissement qui doit recevoir de l'argent. Et là, aucun parent ne s'est encore présenté. Une situation confirmée par les couturières qui, elles aussi, attendent de voir désespérément la clientèle. I can say that for the moment, the business is still a type. Je dirais que pour le moment, nous n'avons pas encore de la clientèle. Les affaires ne vont pas encore bon train. N'empêche, elle garde le sourire comme pour dire que l'avenir sera meilleur. In less than no time, that is Monday, September 3rd, most pupils and students will answer present in their respective classrooms for their lessons. Only one, not all, who answer present will be in their school uniforms. Why is that so? Veronica, how do you tell us? In less than 48 hours, public, private, secondary and primary schools in Cameroon will open their gates for the 2018-2019 academic year. These scholars, most of whom anxious to meet friends, say they are ready. The story is not the same for all, as some are practically living with tailors and seamstresses just to get their school attires before the D-Day. At Marché Congo here in Douala, tailors say so far they have received only secondary commands. As you can see, this year the school is almost it's by 2 days or 3 days the school will resume. I don't know if really parents are in their houses thinking that their children will wear but the old uniform or not, because we have not been receiving it as last year. Yeah, secondary. The primary I have not yet received any one of them. Secondary, in private school in special. Another tailor this reporter met, busy sewing a school jacket, says compared to the previous academic year, parents have not visited him for uniforms. The clock is ticking and September 4th is close, but the uniform business is not as flourishing as always. Still on our back-to-school package, over 1,000 learners have received scholarships in Boya. The move by the Boya Council seeks to ensure a successful kickoff of the 2018-2019 school year come Monday 3rd. They have also guaranteed that strategies have been elaborated to ensure a hitch-free start of the school year. Details with Clarice Ekowe. Dating back to 5 years now, it has always been a custom and tradition for this local government institution to execute the mission of awarding academic scholarship to pupils and students within the Boyo municipality in a bid to promote education, which, according to the mayor,
is the surest means of guaranteeing a sustainable livelihood for the youthful population. And the economic plight of the parents in the population at this time. And so this is going to act as a booster. So no parent should come up with the pretext of my child has not gone to school because I'm unable to raise money to buy books or to pay the registration or tuition. The council has taken care of close to 1,300 students, even at the university level, are falling military at the forefront in the cause of defending the nation. Their families are here, and each of them will equally receive 25,000 francs and didactic materials. During this epic ceremony, a total number of 727 primary school pupils received books, including 4 physically challenged, who in addition collected tricycles. Meanwhile, at the secondary level, 97 candidates who made it at the GC ordinary levels, plus 210 successful promotion students, both at the English and French subsystems, were equally not left out. On the other hand, while others were awarded books, school bags, wheelchairs, just to name these, another set of 100 needy students from the university also went back home with a token of 25,000 francs each, bringing the total beneficiary learners to 1,181. To little Alimatu, this gift will greatly assist her in school. Prices like bags, pen, pencil, books. We are going to learn and help Cameroon. However, the Mayor Ekema Patrick concluded by enjoining parents and guardians to play their own role, therefore, by sending their children to school come Monday. Alors à présent, à l'ouest du Cameroun, à moins de 2 jours du démarrage de la rentrée scolaire, les préparatifs s'accélèrent dans les établissements scolaires et les marchés de la ville de Bafoussam notamment. On prend rapidement le pouls avec nos correspondants sur place, Alexis Bémo et Flore Kenny. Au marché A de Bafoussam, les comptoirs sont achalandés pour la plupart des manuels et fournitures scolaires. Les commerçants ne se spécifient pas en cette période car, même chez les vendeurs de vivres, les fournitures tiennent lieu de complément. La barre est mise haute chez certains vendeurs qui déjà crient le manque d'affluence rentable. Ça ne se passe pas encore comme dans les années passées. C'est un peu difficile, les prix varient selon les jours. Il y a des jours ça va, et il n'y a pas assez de clients au marché. Déjà c'est difficile parce qu'il n'y a pas tous les fournitures scolaires dans le marché. Les paginations ne sont pas complètes avec nous. Bon, on fait avec le peu qu'on trouve. J'aime bien ce qui fait avancer l'éducation camerounaise. Ça veut dire que d'ici 2 ans ou 3 ans, je pourrais être aussi dans les livres. Côté parents, on se bat à trouver le minimum. Et vous avez déjà trouvé? Pas encore. Dans les établissements scolaires, les petites retouches sont faites dans les salles de classe et l'administration connaît de nouveaux visages. Des stratégies sont peaufinées pour une année réussie. Tamo Zune Alain, chef d'établissement. Après l'exploitation des différents documents relatifs au dernier conseil d'enseignement de l'année scolaire écoulée, nous sommes en train d'exploiter les 10 documents en préservant les acquis, tout en essayant de mettre en œuvre les aménagements, les amendements qui ont été proposés dans les différents conseils. Dans les salons, les élèves se mettent en règle. Tout compte fait, la rentrée scolaire aura bel et bien lieu à Bafoussam lundi prochain, 3 septembre. From Bafoussam in the West region, we move back to Douala in the economic capital, that is in the Littoral region, where some 600 youths who took part in a 1-month internship program in the Douala 1 municipality have been urged to be patriotic citizens of Cameroon. Lengue Malapa, mayor of the Douala 1 council, addressed the youth during the closing ceremony of their internship program this Saturday in Douala. Details with John Paul Sama. The over 600 youths who took part in the 20th edition of the Youth Holiday Program Occupation Jeune
at the Douala 1 municipality have ended the month-long program which saw them carry out activities for the council within the municipality. They, throughout this month, were in charge of aiding the council authorities to keep the city clean before school resumption. Nous voulons également les aider pour préparer la rentrée scolaire. We wanted to help them prepare for their back to school and on the other hand, give them a taste of how to work hard. The youths were also taught to portray a spirit of patriotism and act as ambassadors of Cameroon. Nous avons également transmis l'amour de notre pays, l'esprit patriotique. We also told them to love their country, and I'm happy that they showed a lot of discipline, and we wish them success as they move on. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, parce que l'ambition positive est une très bonne ambition. This ceremony took place at the new Douala 1 Council building, which is expected to be inaugurated by the end of September. Parlons à présent de la protection de la nature et de l'environnement. La nécessité de l'implication des communes rurales se fait de plus en plus urgente dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est le message de l'honorable Melaga Odette, députée à l'Assemblée nationale. Elle s'exprimait ainsi au cours d'une rencontre qui s'est tenue en fin de cette semaine dans le département de la Ménois à l'ouest Cameroun. On fait le point avec nos correspondants là-bas, Kevin Thiogo et Simarou Mebengo. Alors que le gouvernement camerounais et les organisations non gouvernementales multiplient les stratégies pour lutter de façon efficace contre l'épineux problème du changement climatique, les populations des zones rurales sont désormais elles aussi, et plus que par le passé, appelées à mettre les batteries à marche pour ralentir la progression de ce fléau, sinon le stopper net. C'est en tout cas la quintessence d'une leçon qui vient d'être donnée à la place des fêtes d'Nkongi, département de la Ménois, au cours d'un rendez-vous de sensibilisation organisé par l'honorable Melaga Odette, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Je me bats contre la désertification, contre les changements climatiques. Moi-même, je suis grand planteur d'arbres. Donc, pour lutter contre cette désertification, j'essaie donc de donner les pistes qui peuvent faire qu'on utilise moins de bois, donc on coupe moins d'arbres. Couper moins d'arbres, en planter un à chaque occasion de la venue au monde d'un nouveau-né ou alors de la célébration d'un mariage pour un Cameroun vert. C'est l'une des solutions préconisées par la parlementaire. Et pour davantage éclairer l'opinion sur le sujet, un exposé a été fait sur les causes et effets des changements climatiques, ceci par le professeur Maurice Talefak, climatologue à l'université de Tchang. Comme pour joindre l'acte à la parole, des foyers écologiques ont été remis aux participants. Ces instruments, qui ont pour particularité de produire moins d'éléments toxiques à l'environnement, en même temps qu'ils l'aident à réduire l'abattage des arbres. J'ai tout fait pour avoir ces foyers améliorés. Et mon objectif, c'est d'avoir quelques jeunes de Congo qui vont s'intéresser à cela. Je vais les envoyer en formation et ils en feront un métier. Faisant d'une pierre plusieurs coups, l'honorable, à l'heure de cette cérémonie, premier 59 nouveaux bacheliers du ressort de l'arrondissement de Kongi à hauteur de 40 000 francs CFA pour les uns et 45 000 francs CFA pour les plus brillants. Les chefs d'établissement, dont les résultats ont été plus porteurs, ont également reçu des récompenses. Nous sommes d'autant plus heureux de recevoir cette récompense parce que nous savons que nous avons consenti tous les efforts qu'il fallait pour en arriver là. Nous sommes tellement émus parce que donc notre député vient de nous offrir quoi. Parce que ça nous faisait de la peine parce que nous étant techniciens, juste les frais d'inscription allaient nous coûter extrêmement cher. Des intrants agricoles mis à la portée des populations locales qui vivent pour la grande majorité de l'agriculture. C'était aussi l'occasion pour Madame la députée de procéder à son compte rendu parlementaire. The sum of 18 million CFA funds has been budgeted to fuel some projects in the southwest region. The budget was voted recently during the launch of the third phase of projects of the Agro-Pastoral Counseling Program at CEFA in Boya. Details with our Southwest correspondent, Clive Equenin. After 2 phases of close follow-up of the Professional Agro-Pastoral Organization at CEFA,
which lasted up to 2016. This is the third phase worth 18 billion francs CFA launched in Boya under the supervision of the Southwest Governor here represented. According to the National Coordinator, Dr. Buba Momini, this third phase for the consolidation and sustainability of agropastoral counseling will greatly assist farmers in the region. This is, first of all, going to consolidate and improve what we have done during the two first phases. Secondly, this third phase is going to help us to expand our target, farmers target. That's not organized. That's our individual farmers. They will benefit from our services. This third phase also is going to give us means to finance more agricultural projects in the southwest and in the whole country. This third phase is also is going to give us means to have an organization that we can have a system, an information system, using the information technologies tools to communicate with farmers, to give them information through web to SMS, through call center, through calling to our services. With cocoa and palm oil standing as a central object for the project, beneficiaries have so far attested to previous achievements received from this program. We were using a manual system. We used to lose a lot of oil. We used to, of the oil used to be wasted because it used to take us a lot of time to process some quantity of oil palm. With the third phase of the ASEFA project, I look at very, very important. Also taking into consideration that farmers in the southwest region are commonly faced with challenges in areas such as production, storage and marketing. Hence, with the significant role agriculture plays in the economy of a country, it is with no doubt that the PCP ASEFA program launched in the southwest region will go a long way to enhance food security, improve on living conditions, reduce poverty in rural areas, provide sufficient storage facilities, and why not enhance the agro-pastoral sector of the region. Sport football in this newscast. The mandate of the FECAFOOT Normalization Committee, which expired on Friday, 31st of August, has been extended to the 26th of December 2018. The extension, according to FIFA authorities, is in connection to the upcoming presidential elections in Cameroon. How was the news received by football pundits? Details with Henry Wana. The mandate extension of the Normalization Committee of the Cameroon Football Federation FECAFOOT for the second time by FIFA has got Cameroonian football book writers worried. The federation's case is one we've lived for quite a while now, and I tell you, Cameroon have won 5 AFCONs, but it could have been more with better management. I am not saying in essence that Cameroon football has been run by the Normalization Committee for as long as it has been, but I think that every time we have this Normalization Committee, it doesn't come and go as programmed. We always have extensions and extensions and extensions. And the fact to many Cameroonians is that the longer the committee stays, the more persons get to be disgruntled about the stay of the committee. According to the 2-page document sent to FECAFOOT by the World Football Governing Body FIFA, this mandate extension is in response to a letter by Cameroon's Minister of Sport and Physical Education on August 28, which suggested the postponement of elections at FECAFOOT due to the October 7 presidential elections. To that effect, authorities of FIFA decided to act positively to the plea of the government of Cameroon. However, pundits insist the Normalization Committee has failed in its assignment. The committee seems not to be as active from a general perspective as we expected, because from the way they came in, they were more vigorous in their first approach, asking Cameroonians to write down their thoughts and channel to the committee, and we thought, oh, this was the Messiah committee, but a lot have not changed as we speak. And I hold on to the thoughts that if Cameroon football is to get to where it belongs or where it used to belong, then we really need Messiah officials on and off the pitch. To those who were already nursing the ambition to manage the affairs of the Chinga House, will only have to wait much longer till after December 16, 2018.
Football toujours, cette fois sur le terrain. La finale de l'édition 2018 du tournoi de la paix de Douala 2e s'est disputée ce samedi 1er septembre au stade municipal Fampou Dagobert. C'est à Nubel, ici à Douala. En dames, Pacifique a battu Unity par 1-0, tandis que chez les hommes, Pacifique s'est également imposé sur le score de 3-1 face à la formation de Solidarité. On rappelle que ce tournoi est parrainé par Stéphane Biacha, secrétaire exécutif des synergies africaines. Nous allons justement l'écouter, suivi de la réaction du maire de Douala 2e, maître Denise Fampou, au micro de STV. Mais plus que moi, la paix tient à cœur tous les Camerounais de bonne foi et de bonne volonté, au premier rang desquels le président Paul Biya. La paix est une nécessité aujourd'hui, c'est une valeur absolue. Le message que je pourrais adresser à la jeunesse, c'est persévérer dans l'effort, persévérer dans l'espérance, persévérer dans l'espoir que les lendemains seront meilleurs. Le temps n'est pas au découragement, le temps est à la volonté de continuer à faire des efforts, à persévérer comme j'ai dit. C'est ce message-là, avoir foi en son pays, avoir foi en l'avenir. Oui, c'est une satisfaction totale dans la mesure où nous sommes encouragés dans cette initiative par le premier sportif de notre région, à savoir son excellence, monsieur le gouverneur, qui depuis 2 ans effectue le déplacement pour venir soutenir la paix dans notre commune. Donc, parce que sa présence ici témoigne à suffisance qu'il tient à cœur tout ce que nous faisons à l'endroit de la jeunesse et surtout dans le sens de maintenir la paix dans notre commune. Oui, nous voulons, ce que nous avons déjà obtenu comme résultat, c'est que depuis 11 ans que nous organisons ce tournoi, nous constatons que de plus en plus, les populations de Douala 2e comprennent la nécessité de vivre ensemble et la nécessité surtout de vivre dans la paix. Je pense que l'objectif pour ma part, sauf si vous trouvez qu'il y a autre chose à faire, nous voulons qu'il y ait la paix et je pense que la paix pour le moment est acquise à Douala 2e, elle est acquise à Douala 2e et le vivre ensemble à Douala 2e n'est pas une fiction mais c'est une réalité. C'est sur cette note sportive que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellent week-end à vous. Excellent week-end à vous, Darling Future. Excellent weekend to you, Makeda Lidinuntum, to the viewers. Thanks very much for watching and happy start of a new month to you all. An excellent weekend. Good night.